Ladies and gentlemen, morning to grab. You're very welcome aboard this Ryanair flight from 1965 on the route to Dublin. Your craft on the command side is Hotel System for Saucer Mike. My name is Tanya with my crew on Theodora and Ines going to take onto this route, which will be requesting 1 hour and 30 minutes. Before departure, we kindly ask your full and very attention when the cabin crew announce safety features on board this Boeing 737 Harry Series aircraft. If you use the headphones, we kindly ask to remove it for duration of this demonstration. Thank you. May we have your complete attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. These features may differ from aircraft that you have flown on before. Please remove headphones for this demonstration. All emergency exits are indicated by a red exit sign, and the floor path markings will guide you to the nearest exit in an emergency. The exits are located on both sides of the aircraft, at the front, in the middle, and at the rear of the cabin. All exits are also shown on the safety card. The nearest exit may be behind you. In case of an emergency evacuation, you must leave all your hand baggage behind. To fasten a seatbelt, insert the metal end into the buckle and secure by pulling the loose end. To open a seatbelt, lift the buckle cover. In case of a loss of cabin pressure, masks like this will drop automatically from the panels above your heads. Remain seated and pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, secure with the strap, and breathe normally. Don't worry if the bag does not inflate. Oxygen is flowing. Fit your own mask first before helping anyone else. The life jackets are stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. If it's needed, remove the jacket from its packet and place it over your head. Bring the strap around your waist, clip at the front, and secure as shown. To inflate the life jacket, pull down sharply on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation or deflation and a light to attract attention. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Before takeoff, please study the safety card located within the area you are seated, as it includes important safety information specific to this aircraft type. It is essential that cabin signs and instructions given by the crew are followed. We would like to remind you that smoking is not permitted anywhere on board. Your hand baggage must be securely stowed in the overhead locker or under the seat in front of you, and it must not block any aisle or exit. Now please ensure that your seatbelt is securely fastened, tray table folded, armrests down, and window blinds open. For your safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened at all times. Portable electronic devices such as tablets and mobile phones in flight mode may be used throughout the flight. Please select flight mode now and hold your device securely or place it in a pocket. If your device or its battery is damaged, hot, produces smoke, is lost or falls into the seat structure, please inform the cabin crew immediately. Larger devices, including laptops, must be switched off and stowed in your cabin baggage for takeoff and landing. Thank you for your attention. Please sit back, relax, and enjoy the flight. Ladies and gentlemen, we're going to find your life jacket in the panel above your head, and this room is equipped with 8 emergency exits. In case of a event of decompression, the oxygen mask may drop down. We can just to remove your face cover first before placing oxygen mask. Thank you. Thanks and enjoy the flight. Graag vragen wij volledige aandacht voor onze veiligheidsinstructie betreffende de veiligheidsvoorzieningen van dit vliegtuig. Deze veiligheidsvoorzieningen kunnen afwijken van eerdere vliegtuigen waarmee u hebt gevlogen. Wilt u voor deze briefing een koptelefoon afzetten? Alle nooduitgangen aan boord van dit vliegtuig zijn aangegeven met een rood exitbord. In die noodsituatie kunt u de belichte markeringen in de vloer volgen naar de dichtstbijzijnde nooduitgang. Deze nooduitgangen bevinden zich aan beide zijden van het vliegtuig, aan de voorzijde, in het midden en aan de achterzijde van de cabine. Alle uitgangen worden ook aangegeven op de veiligheidskaart. De dichtstbijzijnde uitgang kan zich ook achter u bevinden. Bij een evacuatie laat u uw handbagage achter. Om de veiligheidsgordel vast te maken, bevestigt u het metalen uiteinde in de gesp en trekt u de riem strak aan door aan het uiteinde te trekken.
Om uw veiligheidsgordel open te maken, trekt u de gesp omhoog. In het geval van drukverlies in de cabine zullen de zuurstofmaskers automatisch naar beneden vallen uit het paneel boven uw hoofd. Blijft u zitten op uw stoel en trekt de zuurstofmasker stevig naar beneden. Hierdoor zal het zuurstof gaan stromen. Plaats het zuurstofmasker over uw neus en mond. Maak deze vast met het bandje en blijf normaal ademen. Maakt u zich geen zorgen als het zakje niet wordt opgeblazen en stroomt zuurstof. Plaats eerst uw eigen zuurstofmasker voordat u iemand anders helpt. De reddingsvesten zijn opgeborgen in het vak onder uw stoel of in het paneel boven uw hoofd. Als nodig is, haalt u het vest eerst uit de verpakking en trekt u het reddingsvest over uw hoofd. Plaats de riem om uw middel en maak de sluiting vast aan de voorkant. Om uw reddingsvest op te blazen, trekt u stevig aan de rode klip. Met het pijpje kunt u het reddingsvest verder opblazen of leeg laten lopen. Ook heeft het reddingsvest een lampje om de aandacht te trekken. Blaas het reddingsvest pas op wanneer u buiten het vliegtuig bent. In de buurt van uw stoel vindt u de veiligheidskaart. Lees voorvertrek de instructies op deze kaart goed door, want hierop staat specifieke veiligheidsinformatie over dit type vliegtuig. Het is belangrijk dat u alle aanwijzingen van het cabinepersoneel en de aangegeven signalering worden opvolgt. Wij willen u erop wijzen dat roken niet is toegestaan aan boord van dit vliegtuig. Alle handbagage moet opgeborgen worden in de bagagevakken boven uw hoofd of onder de stoel voor. Bagage mag een uitgang of het gangpad niet blokkeren. Zorg ervoor dat uw veiligheidsgordel goed is vastgetrokken, dat uw tafel is opgeklapt, de armleuningen naar beneden zijn en de raamschermen omhoog. Voor de veiligheid adviseren wij u om uw veiligheidsgordel gedurende de hele vlucht om te houden. Elektronische apparaten zoals tablets en mobiele telefoons mogen tijdens de vlucht gebruikt worden in de vliegtuigmodus. Selecteer de vliegtuigmodus nu en houd uw apparaat stevig vast of beweeg deze op. Wanneer uw apparaat of de accu ervan is beschadigd, heet is, rook ontwikkeld, kwijt is geraakt of stuk een stoelframe is gevallen, dient u direct het cabinepersoneel te informeren. Grote apparaten zoals laptops moeten tijdens het opstijgen en landen uitgeschakeld en opgeborgen zijn in uw handbagage. Dank u wel voor de aandacht, ontspan en geniet van deze vlucht.
Bene, thank you.
passengers approaching. 5 to 4. Please remain seated with the seatbelt securely fastened until the aircraft has to complete stop and the captain has the switch off to fasten seat assigned for you. Please take care when opening overhead lockers and not to trauma carry baggage may fill up during the flight and cause injuries. Your large electronic devices must remain off. However, you can switch on your small electronic devices. All smoking passengers, we kindly ask to refrain from doing so until you reach designated smoking area just outside our terminal building. For future flight accommodation, chicken and go facilities, please visit us at Ryanair.com. Also, in special interest for your most low month, we have special offer for Valentine's Day, promotion prices for a romantic group, and then special for our car hire partners. On behalf of the captain, first, also especially on board crew today, we'd like to thank you for choosing to fly with us, and we hope to see you in another London scheduled service in the very near future. Wishing you a safe on journey or have a pleasant stay in the local area. From us, well, thank you. I'd like to wish you a very nice afternoon, enjoy your weekend, evening. But on my behalf, say a special thanks to my amazing crew today. A special thanks for Dora, Anna, and Eden. Thank you very much, guys, for your hard work.
Typical size is 9 degrees. Exercise portion due to highlights. Ladies and gentlemen, today we require you to stay indoors. It's not a secret size. It's all. We have a routine release check on the aircraft. Typically, we'll just board a plane for a couple of minutes, do a routine check. Once they've finished, we will be able to disembark normally. We kindly ask for your cooperation regarding this matter. Thank you. Ladies and gentlemen, once again, that's our captain. Common recommendation currently ask all passengers to remain seated as respective police are involved to our place doing security checks. So we kindly ask passengers to remain seated.